যারা যারা জয়েন করলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Artist Spotlight episode 44 with Rhythm Show. Waiting for Rhythm to join. Yes. যারা যারা দেখতে শুরু করেছেন, সৌরভ বোস, রীতা বিশ্বাস, গৌরব মিত্র, সঞ্জীব ওয়াগ, রিক সেনগুপ্ত, রাজর্ষি জানা, অমৃতা রয়, সমীর দাস, ঋতিক পালিত, এনারা দেখছেন। স্টিল ওয়েটিং ফর রিদম টু জয়েন আর্টিস্ট স্পটলাইট এপিসোড 44। আজকে প্রত্যেক দিনের মতো আজকে ডোনেশনের একটা অপশন রয়েছে আপনাদের স্ক্রিনের নিচে। বাণী মন্দির, এটা হলো আজকের সংস্থা যেখানে আপনারা চাইলে ডোনেট করতে পারেন। তো যদি মনে করেন আপনারা অবশ্যই ডোনেট করবেন, এতে কিছু মানুষের অবশ্যই সাহায্য হবে যাদের এই সাহায্যের প্রয়োজন। হ্যাটস অফ নীলাঞ্জন, দা গ্রেট ইনিশিয়েটিভ, রাজস্বী বলছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাকি এপিসোড গুলো দেখবেন, আজকে এপিসোড 44, এর আগে 43টা এপিসোড হয়ে গেছে, যেগুলো ফেসবুকে অবশ্যই দেখতে পারেন অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওস গুলো আপলোড করা রয়েছে। আর্টিস্ট স্পটলাইট সার্চ করলে দেখতে পারবেন আপনারা। একটু ওয়েট করে যাই যতক্ষণ রিদম আসছে। আচ্ছা ঋতু, তুই যদি দেখতে পাস আমাকে, দেন আমাকে একটা হাই বা হ্যালো কিছু একটা একটু লেখ। মিত্রজিৎ ঘোষ দেখছেন, করোবিক্স বর্ষণ সরকার দেখছেন। হ্যালো হ্যালো, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। চেষ্টা চলছে যাতে রিদমকে জয়েন করানো যায়। রিদম, ইয়েস, ইজ হিয়ার। অ্যাড, let's see.
Rupa Das, thank you for watching Rhythm is Connected. Hey man, কি খবর তোর? ভালো। ঘুম থেকে উঠলাম এখন? এখন। আচ্ছা, তো বম্বেতে জলের কি অবস্থা? মানে সব তো কলকাতায় এখন। কলকাতায়। ও আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। জলের ব্যাপারটা ঠিক জানি না, কিছু ভিডিওস দেখলাম যেটাতে হুম, দেখে ভয় লাগলো, বাট আই গেস লোখনওয়ালা বা অন্ধেরি সাইডে অতটা বাজে কিছু হয়নি, সো হুম, আই গেস এভরিথিং ইজ ফাইন এন্ড সেফ। হ্যাঁ, পরে দেখুন। আচ্ছা, এবার যেটা হচ্ছে যে তুই ইফ ইউ হ্যাভ আ ইয়ারফোন, ইয়া হচ্ছে কিছু না। কানেক্ট হচ্ছে ব্লুটুথ। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? আহ, বাইরে থেকে আসছে। এইটা একটু প্রবলেম হয়, ব্লুটুথ সেট গুলোতে প্রবলেম হয়। আর আহ, যদি তোর, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখি দেখি প্রবলেম। রাজস্বী জানা বলছেন ডেলি দেখছি কৌশিক চক্রবর্তীর ইন্টারভিউটা থেকে শুরু করে ডেলি আছি নতুন গল্প জানতে। থ্যাংক ইউ নীলাঞ্জন দা, আর্ট স্পটলাইট এগিয়ে যান। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। রুন্ময় ভট্টাচার্য দেখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই থিংক ইটস কানেক্টেড। নো, তাই? হ্যাঁ আমার ইয়েস, মন, হ্যাঁ আই এম এবার ঠিক আছে, এবার হিয়ারিং। ঠিক আছে, এবার ঠিক হ্যাঁ, আছে। পারফেক্ট, হ্যাঁ, সর্টেড। পারফেক্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ। বাচস্পতি চক্রবর্তী দেখতে শুরু করেছেন, থ্যাংক ইউ। সো আর্টিস্ট স্পটলাইট এপিসোড 44 উইথ রিদম শ। মোটামুটি আস্তে আস্তে লোকজন চলে আসছেন। আবার যারা নতুন জয়েন করলেন তাদেরকে বলি, প্রত্যেক দিনের মতো আজকে আপনারা ডোনেট করতে পারেন, সেই অপশন আপনাদের কাছে রয়েছে। স্ক্রিনের নিচে ডোনেট বাটন রয়েছে। আজকের অর্গানাইজেশন বাণী মন্দির, এখানে এনজিও, এগুলো নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। যদি আপনারা মনে করেন ডোনেট করতে চান, তাহলে স্ক্রিনের নিচে একটা ডোনেট বাটন আছে, সেটা মেরে প্রেস করে তারপরে স্টেপগুলো ফলো করে আপনারা ডোনেট করতে পারেন। কুমার সাথিয়া নারায়ণ জয়েন করলেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, যেটা আমার কমন কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে এটা যে what I would like to know is, even before you started playing বা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কিছু করার আগে, প্রথম মিউজিক শুনেছিস যেটা, সেটা কোন সোর্স থেকে, কিভাবে, আর সেটা কোন মিউজিকটা যেটা which attracted you in your childhood, that you felt that okay, this is something that I can try maybe, or you got hooked on to. See, the thing is, when you're that young, you don't really know what's good or bad. হুম You হুম get used to whatever you hear. হুম So, আমার স্টার্ট হয়েছিল, আমার মানে মাম্মি আমাকে সবসময় বলতে থাকে যে when I was born, আমার পিলোর আন্ডারে there were staff notation books and plectrums. হুম হুম মানে যখন আমার একদিন বয়স বা দুদিন বয়স হসপিটালে, হুম সেটা সিন ওরকম ভাবে স্টার্ট হয়েছে। তারপর আমি জানি যে পাপা আমার নাম রেখেছে রিদম, হুম so definitely he wanted me to have little bit of rhythm sense, for ইয়া which he started telling me all those konakol bowls, like হুম normally যেসব যা শিখে থাকি বা হুম পাপ্পা যেগুলো জানতো, যেহেতু হুম আমার বাবা মিস্টার নেপাল হুম চন্দ্র শ, guitarist, whatever, um a senior respected musician in our like in our industry. হুম um আগে পারকাশন ইনস্ট্রুমেন্ট তো বাজাতো পাপ্পা। আচ্ছা আচ্ছা তো হুম হুম যেহেতু কঙ্গো এন্ড তবলা এন্ড অল দোজ আদার ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ টু প্লে, ওইখান থেকে অনেক বোলস শিখেছিল। সেইগুলো আমাকে সবার আগে অ্যাজ আ, আমি জানি না, ঘুমানোর আগে অ্যাটলিস্ট মানে কোলে কোলে যেভাবে সবাইকে আম, শোনানো হয় না, সেরকম ভাবে হুম হুম আমাকে 1 ঘন্টা ধরে শুধু বল শোনাতো। তো দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড লিসনিং টু মিউজিক, এন্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট মিউজিক হুইচ আই গট হুকড অন টু। এন্ড ওটা দিয়ে আমার তবলা স্টার্ট আর বোল স্টার্ট। তো হ্যাঁ রিদমিক্যালি আমার আহ, বেশি ইন্ডালজেন্স হ্যাঁ দ্যান হ্যাঁ হ্যাঁ মেলোডি, হুম হুম সেটা স্টার্ট হয়েছিল। তো আমার বোল দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, টু বি আচ্ছা শর্ট। আচ্ছা। তারপরে তারপরে তো অবভিয়াসলি মানে তখন তো আর মানে এটা ছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না, মানে অত ছোট বয়সে তো ইউ আর নট বিং এবল টু স্টার্ট অফ উইথ এনি ইনস্ট্রুমেন্ট। তো প্রথম যখন সেই জায়গাটা আসছে যেখানে ইউ কুড স্টার্ট উইথ সাম ইনস্ট্রুমেন্ট, সেটা কিভাবে হলো এবং সেটা কত বছর বয়সে, আর কি, হোয়াট ডিড ইউ স্টার্ট অফ উইথ? ইট ওয়াজ বোথ গিটার অ্যান্ড তবলা। কারণ হুম হুম আহ, যতদিনে আমার কনসিয়াসনেস এসছে, ততদিন আই অলরেডি হ্যাড লিটল এক্সপিরিয়েন্স অফ
banging over tabla or freaking strumming some guitar strings which is lying all over my place. তো এটা অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছিল, and then when I got like আচ্ছা এটা করলে এটা হয়, then I had both the instruments at my place. I both had little knowledge about আচ্ছা এরম করে মুভ করলে এই গিটারের স্ট্রিংস গুলো আওয়াজ হয়, এন্ড এইটাকে প্লেকট্রাম বলে, এটা না হলে গিটার বাজানো যায় না, আর যদি কেউ বাজায় সে খুব বাজে, এন্ড মানে এরকম একটা সিন। তো ততদিনে আই গেস আই অলরেডি হ্যাড দ্যাট আইডিয়েশন অ্যাবাউট যে এইগুলো লাগে, এইগুলো করতে হয়, এন্ড দেন you grow and listen to music and then you start off. So এরকম সিন আমার দুটোই অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট সাইমালটেনিয়াসলি করা হয়েছে। একসাথে শুরু হয়েছিল, হ্যাঁ। আচ্ছা, কৌশিক পাল দেখতে শুরু করেছেন, উনি বলছেন ঋদু ভালো থাকিস, জিতে রাখো, এটা বলছেন। আমি এবারে যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ফর্মাল যে ট্রেনিংটা এবার তো শুরু হলো ধরে নে, আর এটা কি এমন হলো যে তুই নিজে থাকতে গিয়ে বললি যে না এইবার আমার মানে মনে হয় যে শেখা উচিত, মানে নিজের থেকে টুংটাং তো করা অনেক হলো, বাট ইউ ফেল্ট দ্য নেসেসিটি টু গো এন্ড স্টাডি ফার্দার, নাকি মানে সেরকম কোনো রাস্তাই ছিল না, বাবা বললেন যে এবার তো তোমাকে ভাই ঠিক মতো বসে প্র্যাকটিস করতে হবে, তার জন্য ঠিক মতো শিখতে হবে বিভিন্ন লোকের কাছে, কি কি হলো কেসটা? এক্স্যাক্টলি। তো তারপর মানে পুরোটাই প্রি প্ল্যান্ড, লাইক আমার এখানে কোনো সেই ছিল না, আমি জানতাম আমাকে কি করতে হবে আর আমি জাস্ট করছিলাম ফর কোয়াইট আ ফিউ ইয়ার্স, আই মিন মেবি টিল মাই স্কুল এজ। তো তবলা স্টার্ট করলাম শেখা অন্য একজনের কাছ থেকে, অন্য একজন গুরুর কাছ থেকে, প্রেমেন্দু স্যার বলে। আর তার কাছে আমি 1 বছর শিখেছিলাম, তারপর আমি গেলাম পণ্ডিত কুমার বোসের কাছে, which আমি ওনার কাছে 11 ইয়ার্স শিখেছি। ওটা হচ্ছে আমার তবলার স্টার্ট, আর গিটারের স্টার্ট ডেফিনেটলি পপার কাছে। ফর মেনি ইয়ার্স পপাই বেসিক জিনিস, কিভাবে স্টাফ নোটেশন পড়তে হয়, নোটস এন্ড এভরিথিং ইউ লার্ন, ওইটা স্টার্ট হলো। তারপরে গিটারের অনেকগুলো স্টেপস আছে, যেগুলো ক্লাসিক্যাল গিটার, তারপর জ্যাজ গিটার, ফিঙ্গার স্টাইল গিটার, এন্ড এভরিথিং সো অন সো হ্যাপেন্ড। রাইট রাইট, হ্যাঁ। এবারে এগুলো নিয়ে আমি ডিটেল কয়েকটা কোয়েশ্চেন করতে চলি, তার আগে আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে বাই এনি চান্স হ্যাভ ইউ শেয়ারড দিস সেশন মানে অন ইওর থিং? তোর Oh no, I didn't. How do I do that? তো নিচে দেখ শেয়ার বাটনটা দেখতে পাচ্ছিস কিনা, মানে কমেন্ট টাইপ করার ওই জায়গাটাতে লেফট সাইডটা। Correct. Share. ফ্যান্টাস্টিক। রোহন রয় বলছেন no but so if I just sorry না just share করলেই এটা share হয়ে গেল আমার ওয়ালে, or is it I have to do something else as well? No, I think that's enough. I mean, will you be able to actually check once to see if it is there or not? দেখছি। না, এইটা অন্য একটা জিনিস দেখাচ্ছে। না, লাস্ট যে ছবিটা, বিন লং বাট আ লং টক টু, আচ্ছা Anton Davidians। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমি শেয়ার এক্ষুনি করলাম। ওকে, I'll just try to share it one more time. ওখান থেকে গিয়ে ওই রাইট আ পোস্ট অপশনটা আসছে তোর কাছে? এখন এলো। ওকে, সো রাইট পোস্ট, হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে শেয়ার পোস্ট করলেই হবে, সেখানে গিয়ে পোস্টেড। ইয়েস, ফ্যান্টাস্টিক। রোহান বলছেন রিদু, সো হ্যাপি টু সি ইউ আফটার সো লং, গড ব্লেস ইউ ভাই, আই মিস ইউ, অল দ্য ভেরি ভেরি বেস্ট ফর ইউর ফিউচার, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যান, লাইকওয়াইজ রোহান। আচ্ছা, এবারে তো এইটা বোঝা গেল যে মানে সিন্স ইউ স্টার্টেড লার্নিং ফ্রম পণ্ডিত জি, মানে তবলার ক্ষেত্রে, তো সেটা কোনো রকম ভাবে কোনো মানে মানে ইট ওয়াজন্ট লাইক ওকে কিছু একটা হলেই হলো, মানে ইট ওয়াজ সিরিয়াস বিজনেস ওখানে, হ্যাঁ, মানে যেভাবে ইট ওয়াজ আ সিরিয়াস বিজনেস। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমি যখন স্টার্ট করেছি তখন সিনটা একটু চেঞ্জ, অন্য ছিল অ্যাকচুয়ালি। মানে যদি কেউ তালে না বাজাতে পারে, আমি অনেক কিছু দেখেছি যেটা দিয়ে এই এমন ভয় হয়ে যায় যে তালে না বাজানো ছাড়া আর কোনো অপশন নেই, লাইক আই হ্যাড ফিউ ইনস্টেন্সেস, ম্যান, আই কান্ট
I mean, I remember there was one guy who couldn't play on tempo. হাতুড়ি So হাতুড়ি হাতুড়িটা তো আছে, বাট আরো কিছু আছে যেটা দেখে জাস্ট সবাই মানে এর থেকে আর তালে কেউ বাজাতে পারে না, ওরকম টাইপের সিন হয়ে গেছিল। তো হ্যাঁ আই রিমেম্বার ও বসে বাজাচ্ছে, let's say as an example, ধা ধা তেতে ধা ধা ধিন্না ধা ধা তেতে ধা ধা ধিন্না, রাইট? তো ও তালে বাজাতে পারছে না, একটা স্টুডেন্টকে বলা হলো, যে ওয়াজ আ সিনিয়র মোস্ট স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি, যে গুরুজি বললেন যে ওকে পেছনে মারো তালে তালে, জোরে, যত জোরে পারো, তাহলে ও তালে অ্যাটলিস্ট তালটা বুঝতে পারবে, ও এফেক্টটা পাবে, ও ভাইব্রেট করবে ওই হিসাবে, তখন বাজাতে পারবে। ওকে, ও না সত্যি খুব জোর মেরেছে, লাইক রিয়েলি, বাট আনফরচুনেটলি ও তখনও তালে বাজাতে পারছিল না। আর সেটা সব থেকে বেশি ভয়ের ছিল, মানে মারটা না, কারণ তারপরে গুরুজি বললেন ঠিক আছে তুই তবলাটা নিয়ে এদিকে আয়, ঘুরে বস, which means এবার গুরুজি মারবেন। উনি মারবেন, হ্যাঁ। That was really sad to see, man. But I mean, there were two sides of it, you know. একটা sad side টা আর একটা really good side, which was Good side. unbelievable. তো ঘুরলেন, ওই ছেলেটা ঘুরলো, and I mean, we could all see his face. It was somewhere else. I mean, but যেই start হলো, and with every hit, it was so on time, man. It was so on time. বাট আমার মনে আছে পপ্পা আমাকে সেদিন ক্লাসে নিয়ে গেছিলেন, and পপ্পা আমাকে বলেছিল যে যদি এ শেখে তাহলে হিল বি আ ভেরি গুড মিউজিশিয়ান, আর যদি এর আজকে এটা দিয়ে কেস খেয়ে যায় তাহলে হিল বি ডান ফর হিজ লাইফ ফ্রম তবলা, and that's what happened. He never came back to this class. He never came back. That was really sad, but that day, I mean, he proved that everyone can be on rhythm, you know. Oh man, Yeah. that was too much. Too much. সুমিতা ধর is watching. ঋতিক পালিত বলছে রিদুদা তোমাকে কন্ট্যাক্ট করব কিভাবে? You can maybe try and send him a messenger text or something. John Paul and প্রকৃতি বিশ্বাস are watching. রুমনা ভট্টাচার্য বলছে stay blessed always রিদু, you are brilliant. বাচস্পতি জিজ্ঞেস করছেন রিদু, do you plan on releasing more acoustic albums? Would love to hear your records on a vinyl. Oh, definitely, yes. I think, I don't know if I had spoken to Bachada about this, but my second album, which was supposed to come, come out from Germany, was supposed to be a vinyl record. And the thing is, আমাকে আমার ফার্স্ট অ্যালবামটার জন্য আমি অনেকগুলো টোর করেছিলাম, আর জার্মানিতে যেভাবে হয় যে তুমি একটা অ্যালবাম বার করো and then you do like a long tour. তো আমি দুটো tour, which was like 28 concerts in 28 days in Germany, I did already. তো সেখান থেকে আমি অনেক questions and like requests পেয়েছিলাম যে you should definitely come up with a second album because we already have those CDs. So they want to buy new CDs, which was really cool. So I'm working on my second album, and I'll definitely would definitely love to have a vinyl record for myself. So yes, planning on that. অর্ক ঘোষ, প্রথমেশ চারি, সৌভিক সান্যাল, সঞ্চিতা রয়, ইমন চক্রবর্তী, থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং। অরূপ রয়, ঐশী ফাতিমা, তুজ জাহরা, উনিও দেখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইটস গুড টু সি ইউ রিদু, উনি বলছেন। আচ্ছা, এইবারে So good to see everyone. এবার গিটার লার্নিংটা নিয়ে একটু আসি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে আমি আরেকটা জিনিস সবাইকে বলে নিই, আপনাদের যদি মনে হয় যে মানে গিটার সংক্রান্ত বা কোনো রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন্স আপনারা করতে চান তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি করতে পারবেন, এবং ঋতুকে আমি সেগুলো পাস করবো। সো ইফ ইউ উড লাইক টু আনসার টু দেম দেন ইউ হ্যাভ ইউর লাক। আচ্ছা, এইবারে তাই এবারে গিটারটার মধ্যে যেটা আমার যেটা অবজারভেশন, মানে যেটা সবাই দেখেছে, সেটা হচ্ছে যে the biggest thing that you have is when you play each style, মানে you really have that style, মানে সেটা নিয়ে তুই যে স্টাইলটাকে নিয়ে চর্চা করেছিস সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, মানে সেটা একটা বেসিক জায়গা, মানে when you are playing acoustic guitar versus electric guitar, that is also সেখানেই বোঝা যায় যে ইউ আর ডিলিং দ্য টু ইনস্ট্রুমেন্টস উইথ, মানে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল জায়গা থেকে তুই সেগুলোকে ডিল করছিস। এন্ড ডেফিনেটলি যত এই গিটারগুলোর উপর যতগুলো স্টাইলস হচ্ছে, তো শুরুতে এইটা কি করে হলো, মানে তোর মানে ডিড ইউ হ্যাভ, এটা কি কনসিয়াসলি তোর মধ্যে বিল্ড করা আছে যে মানে
অ্যাকুস্টিক গিটার প্র্যাকটিসটা একরকম হচ্ছে, ইলেকট্রিক গিটার প্র্যাকটিসটা একরকম হচ্ছে, বা নাইলন গিটারে যখন তুই ধরেন তুই যখন ক্লাসিক্যাল গিটার বাজাচ্ছিস তখন সেইটা কিরকম, মানে এই জিনিসটা কিভাবে হলো শুরুর দিকে আমাকে একটু বল, এটা ইনিশিয়েশনটা কিভাবে Well, হলো? definitely. Well, thank you. And definitely a huge thanks to my dad. কারণ এটা যদি পাপা আমাকে না বোঝাতো কিছু জিনিস, তাহলে আমি হয়তো এটা হুম এত তাড়াতাড়ি বুঝতাম না আর এক্সিকিউট হুম করতে পারতাম না। তো হুম execution is one of the most important thing in any field. So আমরা অনেক কিছু থিওরিতে জেনে যাই, we feel like we are the greatest, but then হুম we really mess it up when it comes to execution. হুম হুম So theory important, but connect, join হুম that thing with execution as well, because that's the most important thing. So that's what my dad did and helped me out to do. হুম 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 And সেটা প্রথম থেকেই হয়েছিল যে ডেফিনেটলি অ্যাকুস্টিক গিটার দিয়ে অফকোর্স আমি স্টার্ট করেছিলাম, and how to pick, how to have a good sound, and all these things were the most important thing before actually learning to play scales and play fast. হুম হুম So if you have that in mind যে আমাকে পরিষ্কার বাজাতে হবে, so you'll always হুম definitely chase to play proper and with the right technique. And always হুম technique doesn't mean that you have to play fast. Technique means you হুম can play with ease, you can হুম play হুম comfortably, you can play correctly, which doesn't harm your nerves, your muscles, or হুম anything, with which you can play for hours and hours. রাইট And রাইট if you get motivation, if you get inspired by your own playing, you can keep going with it and you don't হুম get হুম fatigued with হুম anyways. হুম So that's ঠিক ঠিক technique, you know. হুম হুম It's not technical playing, like হুম not হুম হুম technical difficulties by Paul হুম Gilbert all the time. ফরগেট So yeah. So that's what. So আমাকে যেহেতু ওই টেকনিকটার পেছনে এত মানে জোর দেওয়া হয়েছিল থ্রু ড্যাড, হুম থ্রু পাপা, সেইটার জন্য আমি অনেকগুলো ডিফারেন্স প্রথমেই পেয়ে গেছিলাম যে ও ওকে, if I play this acoustic guitar it feels different than this acoustic guitar. Why? হুম Because of হুম the action, হুম হুম because of the scale length of the fretboard. হুম যেহেতু যখন কেন আমাদের বেস গিটার আর অ্যাকুস্টিক গিটার বা মানে গিটারের মধ্যে ডিফারেন্স হয়, সেটা হচ্ছে স্কেল লেন্থটা বড় বেস গিটারের, হুম হুম যেটার জন্য উই ক্যান রিচ লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিজ উইথ হুম নো ওয়াবল। হুম আমরা যদি সেম থিকনেস অফ বেস গিটার স্ট্রিংস যদি গিটারে লাগাই, কিছুই হবে না, বাজবে ঠিকই, বাট যেহেতু টেনশনটা নেই হুম হুম বিকজ অফ স্মলার স্কেল লেন্থ, তাই জন্য হুম ওটা ওয়াবল করবে, বেশি মুভ করবে, and it won't be রাইট clear. হুম So হুম I understood those differences, which made me execute my playing differently on different instruments. হুম হুম So that's what happened, তো যখন আমি অ্যাকুস্টিক গিটারে অনেকগুলো, আর I'm lucky and fortunate enough to have this house where I had really quite a good number of guitars, and good guitars, হুম starting হুম off হুম with, let's say, Ovation back in the days, হুম Elite, dad got it. তারপর হুম Yamaha, হুম হুম Grasson, হুম Gibson, they হুম were হুম all my dad's good friends. And হুম they হুম used to make lot of new guitars and they used to send it over just for checkups. Like, হুম আচ্ছা এটা ঠিক আছে, এটা কি করা কি করলে চেঞ্জ করা যায়, কি করলে বেটার করা যায়। তো পাপা সুপারভাইজ করতো এই কোম্পানিজ হুম গুলোতে যে হ্যাঁ এটা করলে বেটার হয়। তার পাপা ভালো ধরো কোনো বিদেশি গিটার আনলো, সেগুলো ওদেরকে দিত এক্সামাইন করার জন্য যে হ্যাঁ এইগুলো দেখো, এগুলো থেকে হয়তো কিছু তুমি আইডিয়া পেতে পারো, এন্ড রাইট ইউ ক্যান রাইট স্টার্ট অফ রাইট উইথ দিস থিংস। রাইট সো আমি যখন রাইট এই গিটার গুলো দিয়ে প্লে করেছি, আহ, তখন আমি ওই মানে এক্সারসাইজ বা যাই আমার যেগুলো পাপা শিখিয়েছিল, উইথ দ্য কারেক্ট টেকনিক, আই ডেফিনেটলি গট দ্যাট হেল্প। তারপর একটা পয়েন্ট অফ টাইম এলো যখন আমি স্টিভ ভাই দেখলাম, হুম 1995 G3 লাইভ, which was like, I was having dinner with my dad, and তখন পাপা আমায় খাইয়ে দিত, and then after Joe Satriani, I mean of course great playing, Joe Sat, হুম those three songs, madness. হুম Steve I got on board and played the audience the song, and then it was For the Love of God. And I think that was the moment when everything changed in my life. হুম That was the particular time when I thought of, no, I have to be হুম that kind of a musician. হুম So তখন পাপ্পাকে জোর করলাম না আমাকে ইলেকট্রিক গিটার কিছু ভাবে, পাপ্পার কাছে ছিল অফকোর্স, আমি কোনোদিন বাজাইনি সেরকম ভাবে। তো আচ্ছা, আর এই সাউন্ডটা কি, ডিস্টরশন, এই গেইনটা কি, ফিডব্যাক, ও অন্য অন্য জায়গায় যাচ্ছে আর ফিডব্যাক
notes change হচ্ছে just before For the Love of God, check it out, it's amazing. হুম তো তখন আমি distortion পাপা আমাকে প্যাচ করে দিল GT3 হুম um, আর একটা কোন ইলেকট্রিক গিটার ছিল, মেবি ফেন্ডার স্ট্র্যাট। তো বায়াতে যাচ্ছি, জঘন্য আওয়াজ বেরোচ্ছে, লাইক I mean, distortion, and I didn't know how to control that. That's when he taught me that there is a thing called muting, so that you don't get those extra noises. And জয়েন করলেন পূরব শীল আচার্য, পার্থ জিএইচ, জিবিন জোসেফ, প্রীতি সেনগুপ্ত, সুপ্রতিম ভট্টাচার্য, রিক বাসু, দেবারতী সেন, শুভময় দে সরকার, আবেশ সরকার, রাজস্বী কুন্ডু, ভারত লাল সেট, সিটু সেনগুপ্তা, সঞ্জয় বাগচি, রুস্তম প্রতিম বড়ুয়া, তানিয়া বোস বলছেন ওয়ান অফ মাই ফেভারিট মিউজিশিয়ানস, দীপরাজ চৌধুরী দেখছেন, চয়ন চক্রবর্তী, সত্যজিৎ মুখার্জি, রূপায়ণ ঘোষ, থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং। আচ্ছা একবার জাস্ট দেখি, সুরজাত দেখছে, হ্যালো সুরজাত, সত্যজিৎ দেখছেন, রিদমের কানেকশনটা সামহাউ একটুখানি প্রবলেম করছে, বাট উইল ওয়েট ফর হিম, ডোন্ট গো এনিওয়্যার। পার্থ বলছেন হি ইজ দ্য বেস্ট, ইয়েস ফর শিওর, বাট আপাতত the struggle is to get him back on this chat. Oshri Das, Rajiv Ghosh দেখছেন, thank you so much for watching. Let's see what is going on. ঋষভ চৌধুরী, সৌরভ রায়, ধূরজাতি বোস, অরিজিৎ ঘোষ, রোহন রাওয়াত, yes, rhythm is back. Okay. হ্যাঁ, তো যেই জায়গাটা থেকে কেটে গেছিল সেটা হচ্ছে এইটা, যখন তুই বলছিলি যে ডিস্টরশন কন্ট্রোল করার যে জায়গাটা, মিউটিং। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, correct, yeah, sorry, হ্যাঁ হ্যাঁ, I got a call, so না না just বল, had to cut. হ্যাঁ Correct, so distortion control করাটা was another huge lesson, and because it takes quite a few months maybe to learn to do it correctly, because acoustic গিটারে ওই হারমোনিক্স, অড হারমোনিক্স, ইভেন হারমোনিক্স, এই ব্যাপারগুলো কিছুই থাকে না। এ থাকে, কিন্তু we can't hear it because it's not pushed with any amplified, other kind হ্যাঁ of effect. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Exactly. So ওইটা যখন হয়, then acha, this is another technique altogether. And string feels different, string feels light, so whatever if you don't even play, somehow you hear a lot of other notes যেটা কোনোদিন acoustic guitar হয়নি. So that was again a very different practice for quite some time. Hammer on pull offs becomes easier, and picking becomes different. So it was like was a time taking thing, but that's how it happened. Then got into classical guitar for many years, which was another amazing time, amazing learning season and session, and experience with the best of the best, which I had the opportunity because of Calcutta Classical Guitar Festival.
got so motivated by seeing all these amazing freaking classical guitar musicians, like guitarists from all over the world. So that was another huge impact in my life, তুই কার কাছে with which তুই কি I got. শিখছিলি কারোর কাছে মানে ক্লাসিক্যাল গিটার? আমি শ্যামলদের কাছে শিখছিলাম, শ্যামলদার, হ্যাঁ হ্যাঁ শ্যামল স্যার। and দেন আমি বিপ্লবদার কাছেও অ্যাকচুয়ালি এক সপ্তাহ না 2 সপ্তাহ কিছু একটা ক্লাস করেছিলাম। সো ওয়েল, সেটা was another different technique, different playing ways of like approach altogether. Completely different. I mean, you know, to start off with, I mean, how we play on blues guitar, like, or any fusion, we have this kind of position, you know, like. কিন্তু যখনই ক্লাসিক্যাল গিটার চলে আসে আর তুমি যদি ফলো করো সবাইকে, তুমি দেখতে পাবে ওদের মুভমেন্টস, হ্যাঁ, you have to make this pinky as straight as possible. So that's the position, which is again, like for any musician to unlearn and relearn is quite a big thing. So that was what happened that time. So এটা দিয়ে again the classical guitar অনেক দিন শিখলাম, right hand technique got better, and which helped me to get to bass guitar after watching and playing with Victor Wooten. So that was another inspiration. And yeah, so I think, yeah, it was like step by step but all kind of linked together. Fantastic. You know, সেটার জন্য, হ্যাঁ, কারেক্ট। আমি এবারে তোকে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা করবো, তার আগে দেখি আবার কারা কারা জয়েন করলেন। রাজা ভৌমিক, মাহিন, রনি দেখছেন, বলছেন বিন ফলোইং হিম ফ্রম উইন্ড অফ চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ, হি ইজ অ্যামেজিংলি এন্টারটেইনিং। ওকে। অনিরুদ্ধ হোম রয় দেখছেন, অয়নের শাহ দেখছেন, অনির্বাণ মৈত্র, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, উদিত বীরপালিয়া, রুদ্রাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা ঘোষ, সঙ্গীতা ঘোষ দেখছেন। থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দিস, যে আমি আবার ওই সেম কোয়েশ্চেনটার মধ্যে একটু ডিটেল করব। সেটা হচ্ছে যে এত এত রকম, এবার আনফরচুনেটলি অর ফরচুনেটলি গিটার ইজ স্টিল অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট হুইচ ইজ ডেভেলপিং বাই ইটসেলফ, মানে ফ্রম এন ইনস্ট্রুমেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আর কি, হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে। প্লাস দেয়ার আর সো মেনি স্টাইলস অফ মানে গিটার প্লেইং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে এটা তো একটা সামান্য ডিফারেন্স বললি যে খালি ব্লুজ আর একটা ক্লাসিক্যাল গিটারের মধ্যে কি, বাট জাস্ট এক একটা রেপারটয়ার এতটা স্ট্রং হয়ে গেছে, মানে ইফ ইউ জাস্ট ইনভলভ ইন ক্লাসিক্যাল গিটার প্লেইং, মানে সেখানে একটা মাউন্টেন রয়েছে ওখানে, ঠিক আছে, বা মানে ইন ইন্ডিভিজুয়াল প্লেসেস। অ্যান্ড জাস্ট অ্যাকুস্টিক গিটারের কতগুলো ডিভিশন রয়েছে সেখানে, জিপসি রয়েছে, জ্যাজ, হ্যাঁ। সো থিং ইজ দ্যাট কখন তোর মাথায়, মানে ডেফিনেটলি এটা তোর মাথায় না আসলে তুই অবভিয়াসলি নোবডি ক্যান ফলো ইট, বাট যেভাবে আমি বলছিলাম যে সিন্স ইউ রিয়েলি ট্রাই টু গেট দ্যাট স্টাইল ব্যাং অন, বাট ইট ইজ আ হিউজ টাস্ক, মানে জাস্ট টু ইউ নো লুক এট পাকোডি লুচি আমি দেখছি বসে, ঠিক আছে, মানে ইউ ক্যান জাস্ট বি, ওটার মধ্যেই হয়তো কেউ ঢুকে গেল, যাচ্ছে মানে এটা কি, মানে ওটা একটা অন্য জগৎ, ঠিক আছে। আবার ওদিকে হয়তো হোলসবার্থের দিকে when you're watching then you think oh shit, মানে এইটা, হ্যাঁ। তো এক একটা লোক এক একটা স্টাইলকে ডিফাইন করেছে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ প্রবলেম দ্যাট ওয়ে, নট রিয়েলি। যেমন আমাদের তবলার জন্য হয়তো ঘরানা রয়েছে বা কিছু রয়েছে, মানে ইউ ক্যান ফলো 5 প্লেয়ার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, বাট হিয়ার বিকজ দ্য গ্র্যাজুয়াল ইউনো মানে গিটার যেভাবে এগোচ্ছে অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট, এক একটা লোক এক একটা ঘরানা, মানে তো সেই জায়গা থেকে তুই মানে কিভাবে, হাউ ডিড ইউ think of taking up this as a challenge? এবং একটা তো হচ্ছে তুই শিখছিস সব, you are getting the best of all worlds, that is fine, but how are you studying with each of these styles? কিভাবে তুই ওটা ইন্ট্রিকেসিটা কিভাবে বুঝছিস, যে মজাটা কোথায় রয়েছে বা কোন জায়গাটা নুয়ান্সেসটা, আর্টিকুলেশনটা চেঞ্জ করতে হবে, অল দিস থিংস। এটা কি তোর পুরো টেকনিক্যাল প্র্যাকটিসটা তোকে সেখানে ডেফিনেটলি হেল্প করছে, বাট মাইন্ডটাকে তুই কিভাবে ওখানে প্রত্যেকবার নিয়ে আসতে পারছিস, এইটার ব্যাপারে যদি, আই নো ইটস আ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন প্রবাবলি, বাট স্টিল ইফ ইউ কুড আনসার টু দিস। Well, I think it all comes down to how strong you are in your basics. কারণ যদি বেসিকটা কারেক্ট হয় না, then you can adapt to any other form of music or style of music quite easily. It's just few changes because nothing is changing other than that. So, and listening to a lot of music, man, that's something which every one of us are doing and should do more and more and more. কারণ ওইটা থেকে যে ইনফ্লুয়েন্সটা পাওয়া যায় সেটা is somewhere like else. It's a different thing altogether. So আর এটাও একটা জিনিস, it's easier to
sing what you play, but it's difficult to play what you sing, you know, because of the muscle memory which we have. So that was something I wanted to break and get more ease with. কারণ আমাদের মাসল মেমরি হাতের আছে একটা জিনিস যেটা আমরা অনেকদিন ধরে বাজিয়ে আসছি, and we can easily do scat. I mean, I don't know about others, but I can do scat easily, quite easily. But when it comes to something which I know vocally and then breaking it down to learn, then it becomes difficult. But that was what I was kind of practicing to, not be in that comfortable zone with my muscle memory, break it down and learn. That was something which really helped a lot. Basically transcribing এক ধরনের, is it sir? Transcribing, definitely, exactly. কারণ ওইখানে তোমার way of playing টা নেই, অন্য একজনের way of playing টা আছে which you are trying to adapt to. ঠিক. So yes, that's a big movement, but once you are in it, you actually, it's easier to break down all this other kind of form of music, and you start understanding the differences. In anything, if you spend time, you start getting into that thing a bit, you penetrate, and then that's when you understand things. কারণ এখন আমার মনে হচ্ছে যে না, Alan Holdsworth completely different than Birelli Lagran. Correct, but তুমি যদি penetrate করো, you can actually find lot of similarities. Then you connect them. You find lot of dissimilarities as well, which you divide, and then you learn specifically. যে না এটা ওরকম, যে if you think how, I mean, you'll see the difference between Birelli and Alan when they're peaking. কারণ Birelli is primarily a gypsy jazz guitar player, in which he's picking all the time, and most of the time alternative picking is happening, like because he's coming from that acoustic guitar thing, background. And Alan, on the other hand, is the god of legato. I mean, no one else can actually do that. So I mean, well, there's no point even saying that, but yes. So maybe even if they play the same thing, they would sound different, right, because of their style. So that's what I found, and that's what I tried to understand and execute in a very minimal, in a very small way. But that helps. That really helps. Jay, what if you play, I mean, a simple, if you can hear, I don't know, it's not connected, but can you hear at all? একটু শোনা যাচ্ছে. Acha, I'll still hold for a second. We have time, right? Of course. It'll be a really simple example, but can you hear এবার ঠিক আছে. the guitar? Correct. So I mean, a very simple thing, which is A minor pentatonic scale, but a phrasing of 4 notes, so which is like, যদি আমি সবগুলো পিক করি, we'll have যদি আমি finger style hybrid picking use করি, then we'll have
যদি আমি পুরোটাই হ্যামার অন পুল অফ দিয়ে করি, আহ, হুম, একই জিনিস বাট কত ডিফারেন্ট কত ওয়েতে difference? বাজানো যায় ঠিক এই জিনিসটা, ঠিক ঠিক। and it completely changes the whole feel of it, হুম হুম and it sounds so different. হুম হুম But the same number of notes, same way of playing, same phrasing, same articulation and everything. হুম হুম হুম, But it's just the right hand technique which is completely changing the whole game. right. So I think that's a lot of things were kind of the same when they were playing হুম 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 in terms of approach, হুম হুম of how to make things bit more tensed হুম হুম, and releasing, the resolution. ঠিক। But যেভাবে ওরা execute করছে জিনিসটা, সেটা made the huge difference হুম with a lot of musicians. হুম হুম, Because few things you really can't change because you have learned that for years and years and years, and it becomes a part of you, and which becomes a part of many of us, ঠিক ঠিক। for all of us হুম হুম mostly. হুম কিন্তু এই যে ছোট জিনিসগুলো যেগুলো চেঞ্জ হতে 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 এত একটা বড় জায়গায় চেঞ্জ হয়ে যায়, কারণ একটা চেঞ্জ আজকে আমার হচ্ছে, আমি ভুল করে বেড়াচ্ছি, হুম সেই ভুলটা হতে হতে না অনেক, মানে আমার একটা স্টাইল হয়ে যায় তাই ভুলটা হতে হুম হতে, হুম সেটা আমার, হুম হুম সেটা মেবি ইওর টিচার ওয়ন্ট এগ্রি ইফ হি ইজ লাইক ভেরি ন্যারো মাইন্ডেড, না এটা তুই ভুল, হুম এটা ঠিক না, হুম had that. হুম হুম, So but that becomes a part of you, right right that right becomes your sound. right right। So I think if you can understand those small changes হুম হুম of yours, of others, then it's easier to get accustomed to it because you know it, what it is, হুম হুম, and then you play with it and then you make your own. And then I think, yeah, I that's think about it, হ্যাঁ। maybe will be a simpler, you know, breakdown of how বুঝতে পেরেছি। আর তোর হাতে গিটারটা thing থাকতে থাকতে changes. আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করে নিই, যেটা আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক যারা আজকে এখানে রয়েছেন, যারা কিনা গিটার বাজান আর কি, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক দিস ক্যান কাম অ্যাজ এ রেভেলেশন। খুব সিম্পল একটা জায়গা থেকে আমি বলছি, ধরে নে, কারণ একটা ওয়ার্কিং জায়গাতে অনেকগুলো জিনিস কমন থাকে, লাইক একটা ওয়ার্কিং, একটা নর্মালি আমরা যেই প্যারামিটারটার মধ্যে 80-85% বা 70-80% যে জায়গাগুলোতে কাজ হচ্ছে, সেখানে দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ হারমোনি, হ্যাঁ, বা অল দিস থিংস মেবি যখন একটা পপ, একটা রক, একটা এই ধরনের ডোমেন গুলোতে যখন কাজ হচ্ছে, বাট যেখানে উই আর রিকোয়ারিং to play acoustic guitar and electric guitar, maybe in the same song or in different songs. The thing is, what I noticed, প্রচুর লোকেদের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে, মানে what voicings they are using for acoustic guitars, they are playing the same things on the electric guitar when they are playing the electric guitar. What do you have to say about this? যে তো কতটা ওখানে একটা খুব একটা সামান্য একটা জায়গাতে, মেবি জাস্ট ধরে নে একটা 1625, একটা সিম্পল একটা স্ট্রাকচার কাউকে কিছু করতে হচ্ছে, হ্যাঁ, and just a backing, just something like a basic একটা accompaniment, হ্যাঁ, সেখানে তোর কি মনে হয় যে how should that person start thinking about his voicings on these guitars, just একটা বেসিক জায়গা থেকে, can he actually use, মানে দুটোকে একটা সেম ভেবে করতে পারে, জাস্ট চেঞ্জ অফ টোন, নাকি it has to be a change of idea, everything? Um, there's nothing wrong in doing what you're doing. Hmm. That's one thing, because there's nothing wrong in music as such, in Correct. art, Hmm. correct? But we have to just think about the situation we are placed. Hmm. আমি যদি ভাবি এখন আমি একটা সেশন করছি যেখানে let's say I'm doing a Bollywood track. Hmm. I was actually recently doing this track for Hmm. Pritam da, and there were a lot of things. Hmm. There were a lot of dholak, percussions, and a lot of percussive elements in that track. Tarpor harmonium, then synths in Hmm. one section. Hmm. It was like a good change vibes, you Hmm. know. So আমি just ভাবছিলাম যে, I mean, definitely I knew what all chords I was supposed to play, Hmm. but also the frequency range. I was actually checking the whole song through frequencies as well. Hmm. Hmm. যে মাঝে মাঝে যখন আমি দেখছি যে হারমোনিয়ামস বাজছে, Hmm. তখন the mid section somewhere around 700 to, let's say, 1.5K or 2K is like really dominating because of that sound. Hmm. Hmm. I would not choose that area to play, like, because that's like very honky. Hmm.
ওটার জন্যে আছে, আমি জানি ওটাকে ডমিনেট করতে হবে। I would rather choose this area to embellish my instrument, because I know then he can mix it in a way where we'll have both the instruments in equal level ঠিক and can be heard. হুম 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 Then when the synths came on, where it was really where the things are quite harsh and very high mids oriented, হুম হুম তখন I chose to have the lower register, রাইট which would then again balance with each হুম other. হুম 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 It was not only about let's say inversions, but it was also about how to place your instrument in a frequency spectrum as well, because that really helps a lot in terms of production and mixing, and both the things can actually have their own place. So I actually think about that quite a lot, and also it exactly works like this for rhythmic sections as well. Try to find out places where you have less things happening and choose those places to put your instrument on. আচ্ছা Otherwise কি হয়, uh, again clash হয়, which is, I mean, other than, I mean, only if you're not trying to play 2T lines or unisons or any kind of that kind of sort where you have to play things together or in a harmony line. But হ্যাঁ, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা এক একটা জায়গা এক একটা জিনিসের জন্য রাখলে অনেক কম ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে অনেকটা বেশি ভরানো যায় অনেক কিছু। আচ্ছা এবারে আমি এখান তো থেকে একটা খুব লজিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন এখানে করি, আমার মনে হচ্ছে যেটা লজিক্যাল আর কি, সেটা হচ্ছে যে এই যখন এই আমরা ফিল্ম সং এর জায়গাটা চলে এসেছি, ঠিক আছে, ইটস আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ডোমেন মানে একদিক থেকে, বিকজ কারেক্ট, যেটার মধ্যে মানে ডেফিনেটলি। অবভিয়াসলি একটা হিউজ একটা বিজনেসের সাইড রয়েছে, একটা মানে ইট শুড লুক এন্ড সাউন্ড আ সার্টেন ওয়ে ফর শিওর, ঠিক আছে। তো সেইখানে তোকে যদি মানে আমি বলছি না যে তুই এখন যেই নিজের যে রেকর্ডটা তুই রিলিজ করছিস সেই মেটেরিয়ালটা তোকে ওখানে দিতে হবে, সেটা নয়, বাট জাস্ট ইন অর্ডার টু এক্সপ্লোর অর এক্সপেরিমেন্টাল, এটা যেমন একটা জিনিস বললি যে এই আইডিয়াটা মানুষের মাথায় থাকা উচিত যে যখন কেউ গিটার ট্র্যাক করছে বা অ্যাজ ফর ফর অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এনি মিউজিশিয়ান, যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি গুলো কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা রয়েছে। এটা ছাড়া হাউ টু ফাইন্ড ক্রিয়েটিভ মোর ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস এরকম একটা জায়গা, তো একটা সিম্পল যেখানে একটা রেগেটন একটা ভাইব রয়েছে, ঢিক্কা ঢিক্কা এরকম একটা জিনিস যখন হচ্ছে, ঠিক আছে, তো সেই রকম একটা জায়গাগুলোতে হাউ টু কিপ ইউর ব্রেন এঙ্গেজড ফর ইচ সং, যে এইখানে আমি কি করতে পারি, অর ইজ ইট লাইক আ ফর্মুলা যে ভাই এটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে করে দে তাহলেই হয়ে যাবে, তোর প্রসেসটা কি? আমার প্রসেসটা ওরকম ভাবে আলাদা কিছু না অনেস্টলি, যদি ইউ হ্যাভ um quite different amount of styles in yourself, it's nothing, it's not a big deal to come up with some interesting lines. It's again just how what different kind of music you listen to. That's why I'm saying like খুব important অনেক different genre শোনার মতন, কোনো মানে genre শোনার জন্য, কারণ যত শুনবে যত different ideas শুনতে পাবে তত you'll get that in yourself. রাইট So সেটাই আমি মনে হয় অনেক কিছু শুনেছি যেটার জন্য আমার অনেক কিছু আইডিয়াস, যেমন I mean I would still say Michael Jackson production is somewhere else, man. I mean, for each and every song, the way he used to produce, the way Quincy Jones used to produce, কারণ প্রত্যেকটা lick, I mean Earth Song, those guitar licks, man, like come on, are you kidding? Like, that kind of space, he chose it so, like, I don't know how he chose it, but how that happened, but it just made so much sense. That making sense is really important. Just because you know something doesn't have to be like you put it Correct. in every place. Correct. You can. So don't do that. But of course, uh, don't stop to try new things. Right. Otherwise, again, it will be another same song. ঠিক Don't do that. ঠিক I mean, so that I think that was the scene. আচ্ছা, আর কয়েকটা কোয়েশ্চেন এখানে অনেকে অনেক কিছু লিখেছে দেখেনি। লিড সুমন বলছেন বাংলায় শুনে খুব ভালো লাগলো। Oh, জয়ী thank you. বণিক অ্যান্ড পৌলমী রোজি দেখছেন। সুমন ভৌমিক একটা প্রশ্ন করেছেন, সেটাতে এক্ষুনি ফেরত আসছি। মাধুরী চৌধুরী দেখছেন, মোহাম্মদ আল জাবের দেখছেন, সুমিত চাচে ইজ ওয়াচিং। পার্থ বলছেন উই আর প্রাউড টু হ্যাভ সাচ মিউজিশিয়ান, থ্যাংক ইউ পার্থ। সৌভিক কুন্ডু দেখছেন, অলিভা মিত্র রয়, টিটো দে বলছেন টেল মি সাম জ্যাজ রানস। আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোয়েশ্চেন অ্যাট অল, বাট মানে
পার্থ এটা দেখছেন, শুভম মৈত্র, পার্থ তো যা বলেছেন বলেছেন। শুভম মৈত্র দেখছেন, সুদীপ্ত চক্রবর্তী বলছেন দাদা আপনি কি গিটার শেখান, আপনার কি কোনো মিউজিক স্কুল আছে? আমি বাংলাদেশে থাকি, আমি আপনার কাছে গিটার শেখার খুব ইচ্ছা, আমি কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব? শেখান আপনি গিটার? আম, আমি শেখাই না এখনো অব্দি। আই এম সরি, বাট আমি ওয়াজ প্ল্যানিং যে কিছু হয়তো একটা স্টার্ট করবো এই লকডাউনে, বাট অলমোস্ট লকডাউন উঠে যাচ্ছে। আর আমি কালকে আই গট আ কল ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড আমান পান্থ হু আই ওয়ার্ক আ হ্যাঁ, লট উইথ। বলছে ভাই 15-20 days এর মধ্যে কাম ব্যাক, হ্যাঁ, things have started and it's আচ্ছা, not happening without you. I mean, which is so sweet of him, but I think I have to go back. And if I go back, then I don't think it'll be difficult for me now to have রাইট, lessons. But whatever, let's see. I হুম, mean, hopefully I'll make something. ওকে। Let's see. শুভম মৈত্র বলছে ফেনম ইজ হিয়ার। রোহিত থাংকারে দেখছেন, সোহম সরকার Thanks, দেখছেন, Shubham. আদিত্য রায় দেখছেন, শুভদীপ ঘোষ বলছেন আর একটু লাউড করলে ভালো হয়, সফট নোট গুলো পাওয়া যাচ্ছে না। কুড হ্যাপেন, বাট মেনলি আমরা তো মানে অত মানে আজকে তো কিছু পারফরমেন্স এরকম হচ্ছে না যেটুকু ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য যেটুকু প্রয়োজন। সৌমেন দাস দেখছেন, টিটো দে Right. বলছেন আর একটু বাড়বে। আচ্ছা, সবাই এটাই বলছে। I should put my guitar back actually, হ্যাঁ, হ্যাঁ, otherwise. সেটাই কর। আভি সাইকিয়া দেখছেন, অভিজিৎ রূপম ঘোষ, তাহসিন জাভেদ, প্রাণ সাহা, মধুরিমা বিশ্বাস, অঙ্কুশ। সুমন ভৌমিক বলছেন দাদা তুমি, Good. আচ্ছা, এ আর রহমানের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা, দিস ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন আইল কাম ব্যাক টু। ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি, বার্ডি জর্ডান, মোসাদ্দাক হোসেন, শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, থ্যাংক ইউ অল। এতগুলো পড়ার পরে আমি আই এম গোয়িং ব্যাক টু কোয়েশ্চেন যেটা সুমন ভৌমিক করেছিলেন। ইলেকট্রিক গিটার প্র্যাকটিস করতে গেলে কি ধরনের লেসন্স ফলো করতে হবে বললে খুশি হতাম? Um, Same exercises as acoustic guitar, but it's just that you have to keep in mind what tone you are working with. হুম, হুম, If it is distortion, then it works out in a different way. Or electric normal tone almost acoustic type vibes, হুম, হুম, but it's just that দুটো different feeling. হুম, আর most importantly আমাদের just দুটোতে comfortable হতে হবে, আর কিচ্ছু না honestly। কারেক্ট। যে ইলেকট্রিক গিটারে কমফোর্টেবল হতে গেলে কি কি করতে হবে, কিভাবে প্রেস করতে হবে, আম, সেটা। আর অ্যাকুস্টিক গিটারে ওই কমফোর্টটা আনার জন্য কিভাবে প্লে করলে হবে। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আই ওন্ট বি দ্য রাইট পারসন টু সে, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু ইট অ্যান্ড ইউল নো ইট, আই কারেক্ট। মিন দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। স্নিগ্ধদীপ চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেছেন দাদা হাউ টু ইমপ্রুভ ফ্রেজিং? প্র্যাকটিসিং, but again by phrasing I mean there are few things. Let's say if we just um, divide phrasing by two things, one is melodic phrasing and one is rhythmic phrasing. uh, Melodic phrasing would be having um okay, let's talk about rhythmic phrasing. It's just, let's say, a number of notes and we keep on doing that, which happens a lot on blues playing. তুই কি একটু বাড়িয়ে নিবি সাউন্ডটা, একটু স্লাইড একটু, রাইট। Actually I'll put an amp. বাট আমরা ওয়েট করবো ঋতুর জন্য ফেরত আসার জন্য, মেবি দেয়ার ইজ আ প্রবলেম অন হিজ সাইড। ওকে, আরেকবার অ্যাড করি। ওকে, ইয়েস, উই আর ব্যাক। শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছে যাচ্ছে, একবার Hello? দেখি। Huh, হ্যাঁ, perfect. হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস। Correct. So what I'll do is, I mean, if I just make a loop.
correct, and I'll make a loop out of it. Now with phrasing, if we talk about rhythmic phrasing, I think it would be something around same note played constantly again and again, আচ্ছা but with different feelings, of course, creating that tension and that release with one note, হুম which is happening most of the time on blues. We all know. Just those one notes, man. হুম That's very BB King kind of playing, where we are just using one note to establish the whole changes of changes, হুম you হুম know. হুম হুম So, correct. That's one way of dealing with it. হুম হুম And the other phrasing would be having little more number of notes and playing around. So I'm just using the same blues pentatonic scale, which is that's what I'm using throughout. হুম 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 এবার কিভাবে কোথায় কেন না সেটা comes with feelings and when রাইট you play a lot. রাইট That's one. And the other one would be polyrhythmic phrasing, which is it's again how we decide, or let's say 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, in which we only have three notes but putting one as a 3 4. That's again one kind of phrasing, হুম which হুম is more polyrhythmic phrasing. And the other one would be a melodic phrasing, which is having number of notes but different notes. The same number of notes, but so same phrase rhythmically, but different notes. Something like
So there were a lot of examples where I played same Mm-hmm. kind of phrase Mm-hmm. over and over again with different notes. So I think, yeah, these are few ways you can get into phrasing rhythmically and melodically. Right. And then, I mean, I showed you examples which are like really just for examples, Mm-hmm. not so much musically, but yeah, Mm-hmm. like simple vibes. হ্যাঁ, এবং আমি মনে করছি যে প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন তিনি আসলে উত্তরটা হয়তো পেয়ে গেছেন। এটা কি হয়, মানে সব সময়তে ফেসবুক এই লাইভের থ্রু দিয়ে মানে অডিও ট্রান্সমিশনটা সব সময়তে ঠিকঠাক আসে না, তো দেয়ার ওয়্যার আপস এন্ড ডাউনস, Correct, বাট ইয়েস, আই হোপ হি কুড হ্যাভ correct. ম্যানেজড আউট যে এটা কি বলার চেষ্টা হয়েছে। তন্ময়, তুর্য দেখছেন, Mm. থ্যাংক ইউ। স্বপ্ননীল অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন, এতগুলো প্রশ্ন আমি ঋতুকে করবো না, কারণ আদারওয়াইজ তাহলে মনে হচ্ছে আপনার অ্যাকচুয়ালি গিটার নিয়ে যা যা প্রশ্ন আছে ঋতু তো এখানে মানে ইজ নট সিটিং ফর আ ক্লাস, বাট আইল আস্ক ওয়ান অফ দিস কোয়েশ্চেনস। Correct. চয়ন চক্রবর্তী বলছেন, ঋতু এরকম প্লেয়ারদের কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে। ইভেন আই হোপ সো। অনিকেত দাস, রিয়াম চক্রবর্তী দেখছেন, সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলছেন বাংলার গর্ব, অসাধারণ, বাংলার রত্ন। শ্রীনাথ নায়ার, চিত্রান রয় চৌধুরী, Thank you. অভিক সেনগুপ্ত, তন্ময় তুর্য বলছেন লাভড অল ইউর প্লেইংস ইন উইন্ড অফ চেঞ্জ। অরিজিৎ মিত্র, মৃগাঙ্ক শেখর Thank you. রায়, উপাসনা ব্যানার্জি, প্রীতম সাহা, লালটু নায়েক, সুনন্দ ওয়ারিয়ার, রুমনা ভট্টাচার্য বলছেন ভেরি লাইভলি সেশন ঋতু। সুদীপ নাগ, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস দেখছেন। স্নিগ্ধদীপ বলছেন থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং। আচ্ছা, মাঝখানে যে প্রশ্নটা আমি করতে যাচ্ছিলাম সেটা হলো স্বপ্ননীলের একটা প্রশ্ন, বাট আই থিংক ইউ ক্যান গিভ আ ব্রিফ আনসার টু দিস। ফিঙ্গার ট্যাপিং স্টাইল অন অ্যাকুস্টিক গিটার ইমপ্রুভ কিভাবে আনা যায়? এনি এক্সারসাইজ? Mm, I mean, again, same thing. It's, I don't know, practice and practice. And also, কি আর বলবো, এটা just practice এর ব্যাপার। Simple একটা, we all do this. I think this is the first thing we start off with. So, just এইটাই acoustic গিটারে যতক্ষণ না ক্লিন ভাবে আসে ততক্ষণ ক্লিন ভাবে আনা, and then try to add as many fingers you want to add to, like 8 finger tapping, 10 finger tapping, whatever you want. Depends on how much time you spend. রাইট, রাইট। I think, yeah, ইয়া, that's what. সময় দিতে হবে, এটাই হচ্ছে মূল কথা যে কোনো কিছুর জন্যই। Correct, correct. মৃগাঙ্ক শেখর একটা প্রশ্ন করছেন, হ্যালো রিদম, as we all know there are no wrong notes in a guitar, it's all about how you connect it, that's what Bill Frisell and other jazz musicians does, I guess, please tell me if I'm wrong, I want to know. Yeah, they are all correct. uh, It can't be wrong. Yeah. সিদ্ধার্থ আবাদুত থাকে দেখছেন, থ্যাংক ইউ। অরুণাশিস সরকার দেখছেন, বিপ্লব চক্রবর্তী দেখছেন, অনির্বাণ মজুমদার দেখতে শুরু করলেন, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। পার্থ, আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা আমি মানে I'll now take one question one person because then মানে we'll fall short of other things that আপনার মনে হয় আগে একটা প্রশ্ন আমরা করেছি, but you can definitely write approach to soloing, you can keep listening to more and more music. আচ্ছা, এবার আমাকে এটা বল, সেটা হচ্ছে যে we'll talk about two experiences. Firstly যেটা হচ্ছে যে you have played with a lot of these film composers তাদের লাইভ শো এর জন্য, and the most notable person being A.R. Rahman, and যেখানে definitely Ranjit Saro বাজান, and there are many other musicians who play over there. তো এইটা আমি জানতে চাইবো না যেটা কিভাবে হলো, বাট আমাকে এইটা বল যে when you got on that stage with that many people and all of those things happening, কি এতদিনে কি হয়নি যেটা তো সেদিনকে হলো, মানে এতদিন বাজানোর পর তারপরে সেদিনকে স্টেজে উঠে তো নতুন কি হলো সেদিনকে? হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ? Everything else, uh, other than how to play, you know, because playing, I knew that I'll able to do it, হ্যাঁ, হ্যাঁ। but everything else was quite of a trick, like that. কারণ, um, definitely, I mean, we were playing in front of, I don't know how many thousand people. I, the first gig I did, I think, was that America tour. So after which we had Santana. So, that was Oh. quite a thing, like, um, but হ্যাঁ, যে in-ears, I wasn't so used to in-ears before that, because my first gig in Bollywood after going
after leaving Kolkata was actually with Yeah. A.R. Rahman. I mean, I didn't have any how would I say, like, practice sessions or with other musicians or other Bollywood artists where I would still be able to do some mistakes and learn from it and then go to a musician like A.R. Rahman. But that didn't happen. Straight was A.R. Rahman with everyone else, like few of the biggest musicians on earth we know, like in terms of Bollywood production and as that way. So, but was amazing কারণ অনেক কিছু শিখতে পেরেছি through Bollywood, I would say, which is really us as a musician, we think Bollywood is super easy, which is, of course, definitely it is, because we don't have to play so many notes. But sometimes it actually becomes difficult to play less notes, but play with play with intent, what you're supposed to do, which is really important. Because Bollywood, I don't think any music is bad to start off with. We have this thing, like, we are so judgmental, man. At least this industry, who's like not into Bollywood so much, love to play other kind of music, independent music. Amazing. I mean, I am one of those guys, definitely. Independent music was and is my part of my life. But Bollywood is also it's exactly the same way we deal with music. They also deal with the same way. They also want to make their thing nice, and they work on it a lot to get it to that quality. Right. Maybe ওরা অত ভাবে না যে এই নোটটা ইউজ করতে হবে, ওই নোটটা ইউজ করতে হবে, এই কর্ডটা ইউজ করতে হবে, পলিরিদমিক, এই সেই অত কিছু না। বাট ওই টার্মস গুলো ছাড়া যেগুলো আরো অনেক কিছু আছে, সেইগুলো নিয়ে that's also a huge thing, man, to deal with. So I don't think any music is bad. It's just the audience or who's listening to it. ওরা ডিসাইড করবে ওদের কি ইচ্ছা আছে শোনার। তো let's not really say that this simple music is not good music. It's all good music. It's just that if you want to listen to it, listen to it. If you don't want to, don't. Yeah. Finish. And there are different challenges in মানে প্রত্যেকটা জন্য আলাদা আলাদা রকমের চ্যালেঞ্জেস আছে, মানে if you take them as challenges, you can only grow and learn from all of these experiences basically. আমি নেক্সট তবে যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি, which is another live show, যেটা হচ্ছে which was with উস্তাদ জি জাকির হোসেন। এইটা এই স্টেজটাতে কি হলো তোর সাথে? Oh, I mean, I actually never played with him live, like a gig. It never happened yet. But yeah, we played quite a few times on variable places. যে প্রথমবার অ্যাকচুয়ালি যখন শঙ্কর মহাদেবনের নতুন বাড়ি ইনগ্রেট করা হলো, he called everyone, like from the industry almost. So that's where we jammed together, and he and Ustad ji decided to play drums. And he just blew everyone's mind, first of all. And I still remember after that, it was an amazing jam with me, Hariharan ji, Shankar ji, then Loy, Ehsan, Purmanda. Actually, these were, and of course Zakir ji and me on stage. Like these were the musicians on stage. So we had super fun, and it was amazing. We were just laughing throughout on stage. It was so much fun. And after that, he was like, "Mr. Shaw, I'm really sorry that I fucked your solo up." Like, I mean, I was like, I'll just, you don't have to say that. Like, I was awestruck. I mean, I didn't know what to say to him. Like, he was telling, like, Mr. Shaw, I'm sorry to do this. What? I'm freaking, like, blessed today to have this time to spend on stage together with a legend like you. So, I mean, it's my blessings. It's my privilege. It's my pleasure. So, yeah, that's how, as being, or rather knowing each other. And then we played few times on other places too. But yeah, I mean, he's one of a musician who has better ears than anyone, which is the most important thing. যত ভালো শুনবে তুমি, তত ভালো অ্যাকচুয়ালি বাজাবে, কারণ you do the maths by listening, not by playing. আর ওই ম্যাথটা খুব ইম্পর্টেন্ট,
কারণ if you listen, then you know what you're listening to, and then you know what spaces are there, what spaces are not there. রাইট। Then you decide, and then you execute what you need to execute. And that whole process is another topic altogether in music for musicians, যেটা আমরা অনেক সময় স্কিপ করে যাই। আমরা শুধু ভাবি না বাড়িতে ফাটি এক্সারসাইজ গুলো প্র্যাকটিস করে গিয়ে স্টেজে জাস্ট উড়িয়ে দেবো। No, it doesn't work like that. I mean, maybe it works sometimes, definitely, but to be a well-rounded, balanced musician, this is not the point you should really think of, যে ফাটি প্র্যাকটিস করে ওইখানে সব হয়ে যাবে। But it's about the experience which you gather after playing with millions of musicians who are of that stature, and secondly, you listen to them with your sharp ears, and then you make decisions. Those decisions are the most important thing. The decisions you make and then you play are again, it's uncomparable with anyone else. রাইট। তাহলে তুই কি বলার চেষ্টা করছিস যে ধরে নে যদি একটা ইম্প্রোভাইজ সিনারিও হয়, মানে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট প্লেসেস যেখানে পুরোটাই ধরে নে একটা চক আউট করা একটা দেয়ার ইজ আ স্ট্রাকচার এন্ড মানে পিপল আর প্লেইং ইউনিসন্স, ওর বাইরে যদি ইফ দেয়ার ইজ আন ইম্প্রোভাইজ স্পেস, ইউ উড রাদার রিঅ্যাক্ট and not act. That is what you are trying to say. মানে সেখানে exactly completely, because I remember I have this song Entry Master, which is one of my first ever fusion song I wrote quite a few years back. But ওই গানটা আমি জিনোর সাথে বাজিয়েছি, মার্কো মিনিমানের সাথে বাজিয়েছি, দেন সম্বিতের সাথে বাজিয়েছি, দর্শন দোষীর সাথে বাজিয়েছি, সবার সাথে বাজিয়েছি। That was one of the songs which I played with everyone. Thing is, ওই গানটা প্রত্যেকবার sounded different because of the musicians. And every time they would play, they have their own vibe. And that was the reason why I actually had them. Right. Or I had the privilege of having them. And that changed the song completely, even though the composition was same. But if you listen to all the audios of the same song with different drummers, you'll listen you'll get to hear the difference. Like, it's a huge different song altogether. And that only comes with reactions. It can't be done when you are only acting and just vomiting what you have to say. When you react to those songs, when you react to their playing, that's when that whole energy thing flows, togetherness happens, which is what happened. So আমি এটাই বলবো যে reaction is one of the most important thing which makes music live. Right. And they live. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমার যেটা মনে হয় যে প্রচুর যারা মানে আরো ধরে না তোর যারা ফলোয়ার, মানে অ্যাজ গিটারিস্ট আমি বলছি, মানে যারা ধর অ্যাসপায়ারিং গিটার প্লেয়ার্স, ঠিক আছে, তাদেরকে এবারে দেখ তুই তোর একটা বয়স থেকে একটা বয়সে যাচ্ছিস, একটা বয়স থেকে একটা বয়সে যাচ্ছিস, এবার তুইও অবভিয়াসলি মানে মিউজিকটা নিয়ে তোর ওভারঅল একটা আইডিয়া ডেফিনেটলি টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ প্রত্যেক সময়তেই মানুষের হয়, and how you are placed within the music that you are playing, মানে with your instrument which is the guitar, মানে you are a part of that music at that point of time, ঠিক আছে, nobody is music, মানে তো কাজেই so when you are within music, তোর পুরো মিউজিকটার সাথে তুই কিভাবে বিহেভ করছিস, that changes with your perspective of how you think of music overall, and that grows with age, so and so forth. কিন্তু যখন কোনো লোক ধর কোনো একজন ছেলে যে ধর আজকে বাজছে, বা তোর ধর প্রচুর এরকম ফ্যান থাকতে পারে বা অনেক লোকে, যে কারণ গিটারে তো আরেকটা খুব বড় একটা সাইড রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা there is a visual জিনিস, ঠিক আছে, যে একটা স্পিড, মানে এখন স্টিভ ওয়াই কে দেখে পাঁচটা লোক পাঁচ রকম ভাবতে পারে, ঠিক আছে, যে পাঁচ রকম কারণে তার স্টিভ ওয়াই কে পছন্দ হতে পারে, ঠিক আছে, এন্ড সবচেয়ে ফিউ চান্স হচ্ছে যে মানে সবচেয়ে যে লোকটা হয়তো অ্যাকচুয়াল পয়েন্টটাকে নিয়ে ভাবছে, সেই লোকটা হয়তো সংখ্যায় হয়তো কমই হবে। প্রথম দিকে লোকেরা একটা ফ্ল্যাশি একটা গিমিক দেখবে, সেখানে অমুক জিনিস হবে। এবার ধর কেউ ধর তোর একটা পারফরমেন্স দেখছে, যেখানে দেখে সে হয়তো ভাবছে যে রুদার মতো আমাকে স্পিডে বাজাতে হবে, এইটা ধর কারোর টার্গেট। এবারে ডেফিনেটলি তুই স্টেজে উঠছিস না এটা ভেবে যে আজকে আমি সবার থেকে ফার্স্ট বাজাবো, মানে ওটা কোনো টার্গেট তো হতে পারে না, বাট ইউ আর রিঅ্যাক্টিং টু মিউজিক, সেখানেও দাঁড়িয়ে হয়তো কেউ কিছু হচ্ছে,
তোর ক্যাপাসিটিটা তৈরি হয়েছে যেখানে তুই সেখানে ইউ ক্যান ডেলিভার সামথিং অ্যাজ ইউ উইশ অ্যান্ড ওয়ান্ট দ্যাট বেলি, মানে হয়তো তোকে যদি 4টে বারে একটা নোটও যদি বাজাতে হয়, ইফ ইট ক্যান সে হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে, দেন আই এম শিওর দ্যাট ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু ডু দ্যাট। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তুই তাদেরকে কি সাজেস্ট করবি যে তারা যখন স্টেজে উঠছে তারা কি মানে সকলে আশেপাশে কি হচ্ছে এসব কিছু হাঁটিয়ে মানে জাস্ট উঠে গেল, লোকজন দেখতে পেলো এবং মানে একটা ব্লাস্ট করে দিল, এই জিনিসটা হবে? বা যদি তাকে ওই স্কিলটার দিকে যেতে হয় যে আমি সেইটাও হচ্ছে মানে ধরে নে ইং ওয়ে, মানে আহ, সেইটাও হচ্ছে বাট আই এম স্টিল ফোকাসড। আমি ইংওয়ের ইনফ্যাক্ট একটা কনসেপ্ট দেখেছি, আই কুড নট রিমেম্বার, মানে কি হচ্ছে উনি একটা পা ওই মনিটরটার উপর হি ওয়ান্টেড টু স্টেপ অন ইট, ঠিক আছে, আর হি ওয়াজ ওয়ারিং হিলস, মানে যে হিলটার সাথে জুতোটা এতটা গ্যাপ ছিল, এবারে উনি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এসে পাটা রাখছেন বাট ইট ইজ নট ফিটিং, মানে কর্নারটাতে পাটা সেট হচ্ছে না। আমি দেখছি যে হি ইজ ফোকাসিং, যে পাটা বসছে না কিন্তু উনি কিন্তু ওটা নিয়ে ভাবছেন, মানে হি ইজ ট্রাইং টু ফিট দ্যাট ফুট অন দ্যাট, কিন্তু হাতটা নিজের মতো চলছে। বাট ইট আই নো দ্যাট মেনি অফ দোজ পিপল উইল কিপ থিঙ্কিং যে এটা হচ্ছে, বাট আই কুড অলসো সি দ্যাট হি ইজ এট দ্য সেম টাইম উনি কিন্তু এটা ভাবছেন যে আমাকে পাটা ঠিক, autopilot mode was on. ইয়েস Yeah, ইয়েস ইয়েস। correct. তো এই 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 স্টেটটাতে যদি কাউকে যদি আসতে, আমি বলছি যে তাকে তাহলে কিভাবে এই কম্পোজিশনটা, মেন্টাল কম্পোজিশনটা, ঠিক আছে, এইটাকে আনার জন্য তোর কি মনে হয় যে কেউ কিছু কি করতে পারে আদৌ, না এটা তুই বলবি যে না সময়ের সাথেই হবে, এটার মধ্যে মানুষের কিছু করার নেই? হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটা সময়ের সাথেই হয়। হুম কারণ এই জিনিসটা ফার্স্ট অফ অল যদি একটা এমন স্টেজে হয় যে আমার পাটা ফিট হচ্ছে না স্টেজে বা হুম আমার কোনো মনিটরের ওপর হুম আমি একটুখানি স্টাইল করতে যাচ্ছি, হুম তাহলে অনেক সময় হয় এরকম যে আমি ভুল বাজাচ্ছি বা আমি বন্ধ হচ্ছি, তারপরে আমি পাটা রাখলাম, তারপরে আমি আবার হুম গিটারটা সেট করলাম। বাট আফটার আ পয়েন্ট অফ টাইম when you are like Ingvi and when you can play and when you have that capability of having things running in autopilot mode and then you do everything else, হুম 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 তখন ওই সিচুয়েশনটা চলে আসে which happened because of his practice over the প্র্যাকটিস, years হুম and uh, situations he dealt with on stage. হুম 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 Because I'm pretty sure that was not the ফার্স্ট only এক্স্যাক্টলি, uh, first thing which happened ever. He হ্যাঁ threw guitar like anything, হ্যাঁ anywhere. হ্যাঁ হ্যাঁ So again, that comes with how comfortable you are with the instrument. হুম হুম You know, I mean, let's say you have a friend and you talk to him and sometimes you don't even finish the whole sentence, হুম but he understands হুম anyways হুম হুম because he knows what you're gonna say. So I think that instrument ka, like that whole feeling togetherness, the bond, um they know what you need to do and you can also think of other things as well sometimes. That's how I think we develop our head to do polyrhythms, হুম হুম 4:3, 5:4, whatever we হুম want. হুম I think it's again যে কিভাবে আমি ট্রেন করছি, কতটা ট্রেন হয়েছে, কতটা স্পিডে যেতে পারে কোনো একটা জিনিস. হুম And that other question you asked me about someone getting really inspired by listening to how fast I play and they want to play that, I won't discourage them. হুম If you really want to play that, হুম go ahead. হুম Like, হুম you get inspired. It's really important to get ইন্সপায়ার, inspired, হুম like at the first place. হুম Then you try to decompose or like deconstruct what I've played. And then when you do that, you actually see a lot of harmonic changes, lot of melodic changes, which you also learn হুম হুম with the things I have played. হুম When you play that slow, it just becomes হুম a different genre maybe হুম altogether. হুম হুম And when you play them fast, it just becomes fusion or fast lick. হুম It's exactly that. So I would never discourage them. Do it, হুম হুম but do it in a way so that everyone understands, and when you are happy and satisfied যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ঠিকঠাক মতন, যে শুধু ফাস্ট বাজাচ্ছি না বাট হ্যাঁ আমার ক্লিন রাইট আওয়াজটা বেরোচ্ছে and everything else, হুম then it's perfect, man. হুম I mean, there is nothing bad in playing fast. রাইট। I love playing fast. এন্ড ইউ উড, তুই কি এই পয়েন্টে এটাও বলতে চাস যে আর্টিকুলেশনও একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট অবভিয়াসলি, মানে Definitely, হুম হুম definitely. I mean, dynamics, articulation, এগুলো again যত আমরা, it's like cooking, man. রাইট আমি জাস্ট নতুন যখন কুক করতে স্টার্ট করেছি, এভরিথিং ইজ টু গেট বার্নড. হুম I mean, I'm doing with the same duration, everything almost the same way what I'm watching on YouTube videos, হুম but somehow things are not right. হুম But after a point, you just know যে না এটা হয়ে গেছে, and then you add different things. কারেক্ট It's just a feeling কারেক্ট which you can't really learn from someone else. You have to do it to understand it. রাইট So I think it's spending time with your thing and knowing that person or knowing that
thing which you want to know better. It's Uh, exactly like that. Exactly like that. দেবজিৎ পাতিতুন্ডি, অদ্রিজা পাল, তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন, মৃগাঙ্ক শেখর রায় বলছেন থ্যাংক ইউ, নীলাঞ্জন দার রিদম থ্যাংক ইউ, মৃগাঙ্ক সুলতান রাম Yeah. গ্রিয়া দেখছেন, স্বস্তিক শুভম দেখছেন, হেইকো ব্লুমার্স, good to see you brother. Heiko Bloomer. Yeah, he's saying Hi, thank you from Heiko. Spain. My, Thank you Heiko for watching. দেবজিৎ বলছেন such an important point you have made Ridu. my brother. হাইকো এটাও বলছেন Thank wise you. words, exactly, listening is the most important thing in music. তমাল ঘোষ দেখছেন, আচার্য সায়ক বলছেন হাই রিদম স্যার, হাউ টু ইমপ্রুভ ফেজিং অন কর্ড চেঞ্জ, please help, this is going to take some time. I think that is the subject for Rhythm's Mm, guitar class if he ever starts guitar classes. yeah, But যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন, that is probably one important question in music overall, so এটা yeah, হুট করে বোঝানো যাবে না। definitely. আর আচার্য সায়ক, সুমিত সরকার, অরিত্র সরখেল, দিব্যেন্দু সাত্রা, সত্যজিৎ মুখার্জি বলছেন হাউ ইজ ইউর ড্রামিং প্র্যাকটিস গোয়িং অন? সত্যজিৎ মানে বিট্টু জিজ্ঞেস করছে। Oh, I really missing it, man. I'm in Calcutta right now. That's why I'm just playing it over my drum pads, finger drumming. But I'm really hoping to go back to Bombay soon. যেন আমি প্র্যাকটিস করতে পারি আবার. I'm missing ফ্যান্টাস্টিক। it so much. সুররঞ্জন Yeah. নন্দী, অনিন্দ রুজ, বিক্রম চক্রবর্তী বলছেন একটা শর্ট জ্যামিং একটু বাজিয়েছেন উনি, আর বলবো না ওনাকে। শুভজিৎ রাউত, গৌরব শাহ, কারণ অ্যাকচুয়ালি অডিওটা ক্লিয়ার আসছে না, তো এটা কোনো পারফরমেন্সের ওটা করলে মানে ইট ইজ নট গোয়িং টু বি সুদিং টু দ্য ইয়ার্স। অমর্ত্য বণিক, কৃষ্ণকলি আচার্য, সুরেন্দ্র সরকার, ওকে, সুমন মন্ডল, জর্জ একটা প্রশ্ন করেছেন, জর্জ পিলি, জর্জ মুলার পিলি, হাউ ডু ইউ এক্সপ্লোর জ্যাজ হারমোনি অন গিটার? দ্যাট ইজ ওয়ান হিউজ আনসার। আই এম শিওর এইটাতে ওই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াটা, সরি জর্জ। I mean, ইয়া, to answer ইয়া, like a very quick হুম thing হুম, about anything you want to get into a new genre is to just start listening to that genre. Because what happens is we think like it's a different world altogether, but if you don't step in, you'll never know what it is. কারেক্ট, So just start listening to, let's say, simple songs like "Fly Me to the Moon," "Autumn Leaves," "Misty," um, or even listen to Stevie Wonder. They are very poppy, but they are jazz oriented. So you'll start understanding those changes and those tension and release. That's when you'll start enjoying it, and then you'll get into this genre, and then you'll know more. I mean, that's you should just start doing that. ফ্যান্টাস্টিক। অর্পণ কর্মকার দেখছেন, রুমনা ভট্টাচার্য বলছেন আই থ্যাংক ইউ সো মাচ রিদম, গুড নাইট। পুলক অধিকারী বলছেন হাই ব্রাদার, হাউ আর ইউ? স্বস্তিক বলছেন বিগ ফ্যান অফ ইউ ঋতু ভাইয়া। স্বামীজি, এনার নাম এত বড় আমি জীবনে আজ অব্দি পড়তে পারিনি। হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইউর ওয়ে টু বলিউড? বাট উই প্রবাবলি ডিসকাস দিস, একবার ঘুরিয়ে আপনি শুনতে পারেন। মানে উই ডিড নট ডিসকাস হাউ হি ফাউন্ড হিজ ওয়ে, বাট আমরা অনেকটা এই সাবজেক্ট নিয়ে অন্য কিছু ডিসকাস করেছি। পুলক বলছেন আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, মিসিং ইউ ম্যান, আওয়ার শো। স্বস্তিক বলছেন প্লিজ গাইড আস অ্যাবাউট দ্য চেন সেটআপ ফর পেডাল বোর্ড। আহ লেটস নট Today is more লেটস of নট টেক দিস কোয়েশ্চেন, ইয়েস। a আচ্ছা, আমার তবে এইটা আমাকে বল, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা খুব অবজেক্টিভলি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই, যে যেমন তুই বিট্টুও বলছে যে ইউ লাইক প্র্যাকটিসিং ড্রামস, তো একটা টাইমে একদম প্রপারলি তবলা শিখেছিস, ডু ইউ রিয়েলি সাজেস্ট যে মানে মেলোডিস্ট শুড মানে এই রিদমের একটা চর্চা তাকে হেল্প করতে পারে? definitely yes, a big yes for that. I mean, I can't thank my dad for that, honestly. কারণ পাপ্পা এখনো বলে, I mean, in his words, যে rhythm is still a bit more important than melody in music. হুম হুম কারণ we still have human errors happening all the time. We can't be on pitch হুম হুম correctly. Like it's impossible to be like that. But if we don't have rhythm in ourselves, we won't be able to be a part of anything in this world. হুম, Like not even our, I mean, even our heart has like a BPM going on. রাইট, It, that's how we measure it. হুম হুম So we have to have rhythmic sense to be a part of it, and then we can actually improve our melodic sense, হুম which grows over a period of time. I mean, of course, even in rhythm, there are so many other things which you can improve হুম, over a period of time, but at least একটা basic জিনিসটা না থাকলে it's just difficult to be a part of this music world. ফ্যান্টাস্টিক। শতদ্রু So yes. ডিস্টরশন ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করছেন হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট কর্ডাল হারমোনি উইথ ইউনিকনেস, প্লিজ গিভ ওয়ান এক্সাম্পল, আই এম ফলোইং ইউ ফ্রম 2012, ইউ আর সাচ এন ইন্সপিরেশন, হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট কর্ডাল হারমোনি উইথ ইউনিকনেস? um I don't know how to answer this question correctly, but I mean, just by adding a lot of notes, maybe. Well,
No, I don't know. I mean, listen to Ted Green. Theodore Green. আহ, I think that'll answer you the questions. হ্যাঁ, টেড গ্রিন একটা অসাধারণ লেসন ভিডিও আছে, যেটা আমি 200 বার দেখেছি। আহ, আমি আরো 2000 বার দেখেছি অবশ্যই। আর ইয়েস, সো ওফ, yes, that gives an answer. Yeah, Mm, correct. Also, you So, could go and yeah, listen to I mean, Jacob Collier if you want. আচ্ছা, জর্জ মুলার, yeah, correct. জর্জ মুলার পিল্লি এটাও জিজ্ঞেস করছেন, ওনার এই প্রশ্নের উত্তরটা তুই যদি একটু দিস। হোয়াটস দ্য tell us few songs on your playlist currently you're listening to. I'm listening to a lot of. I actually don't listen to songs sometimes, and I keep myself off out of it because it's too overwhelming, man. Sometimes it's like too much information which I can't digest, and then I'm getting lost because I'm doing a lot of production work for my own songs. And what happens is when you get too much information, you don't know how to recalibrate yourself. So that's one thing. So right now I'm not listening to anything because I came up with a lot of few videos recently, and I'm working on one song which has Gergo Borlai on drums and Anton Davidians on bass. So two of my most favorite musicians in this world, and so kind of trying to work on it and work on other album stuff which I'm doing. But if you ask me who I listen to in general, I listen to a lot of Breaker Brothers, amazing albums. Alan Holdsworth, The 16 Men of Tain, like one of my most favorite album. Guthrie Govan, Erotic Cakes, and Steve Vai, Michael Jackson, Dirty Loops. A lot of tabla albums. Ridhun with Zakir ji and Tawfiq Qureshi ji. I mean, you know, those are, and my Guruji, of course. That's an album which he came up, I don't know how many years back. Odyssey by Pandit Kumar Bose and Jacob Collier. I love to listen to Tennyson and Anomaly for their production work. It's just mind blowing. And yeah, I kind of listen to albums more in a categorized way where I think that I need to learn something from this genre or this category. So I start listening to those things. Like Two Mars, as an example, is an album of a duo brother performers, a guitarist and a bassist from Russia, Fedor Doshumov from Russia, and who came up with this incredible album. He's one of those really famous guitarists from Jam Track Central. And please listen to this guy, Tumas, um, because the guitar playing is, of course, some other level, and also the production. I'm really, really psyched and hyped into this thing recently about not only making a good composition and playing great guitar or this or that or something like that, but also production, man. It plays such a huge role in terms of conveying your message or expression to your audience. Right. So yes, so many different albums I'm listening to. Fantastic. Yeah. আচ্ছা, সুমাল্য দত্ত দেখছেন, মহুল চক্রবর্তী দেখছেন, বলছেন হ্যালো ব্রাদার। দেবমাল্য রায়চৌধুরী দেখছেন, Hi. সোমেশ্বর ভট্টাচার্য, সুমিত গুপ্ত, আচার্য সায়ক, উনি যে প্রশ্নটা করছেন, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন আই এম টেকিং ফ্রম দ্য অডিয়েন্স। এরপর লাস্ট সেগমেন্টে চলে যাব। Suggest some songs or bands that help to write psychedelic rock songs. I'm your huge fan. Thank you. I don't. Again, I've mentioned things I've really listened to for so many years. I think for anything which is regarded to metal music or psychedelic rock, I don't know what is psychedelic rock to be very precise, but a genre, metal genre, I think I started off with listening to Periphery because before that I was really stuck with Guthrie. I would really thank Sambit Chatterjee, my friend, my drummer friend, who's like
amazing guy. He hang out a lot in Bombay and used to in Kolkata. Mhm, ও আমাকে periphery শুনিয়েছিল. So that's when I really got into polyrhythms and stuff like that. mhm, But again, I don't have much examples on psychedelic rock. I don't know what it is exactly. mhm. So yeah. ওকে, সলভস দ্য প্রবলেম। নয়নিকা ঘোষ, টুটুল মুখার্জি দেখতে শুরু করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। লাস্ট সেগমেন্টে চলে যাবো ঋদুর কিছু পছন্দের মিউজিক ডিসকাস করার জন্য। তার আগে আরেকবার বলে নিই, প্রত্যেক দিনের মতো ডোনেশন করবার আপনার অপশন রয়েছে। বাণী মন্দির এটা আজকের সংস্থা, যেটার জন্য আমি অপশনটা রেখেছি। স্ক্রিনের নিচে ডোনেট বাটন থাকবে, সেই বাটনটা প্রেস করে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ গিয়ে ডোনেট করতে চাইলে ডেফিনেটলি ডোনেট করতে পারেন, আর যদি সম্ভব হয় ডেফিনেটলি করবেন। পঞ্চম চ্যানেল জয়েন করলেন, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আচ্ছা, ঋদুর প্রিয় কিছু অ্যালবাম বা গানের ব্যাপারে জাস্ট ফাইভ অফ দেম, বাট প্রথম তিনটে যেগুলো ঋদুকে ইন্সপায়ার করেছে, যেটার মধ্যে একটু আগেই ও কয়েকটা নাম বলেছে। ফার্স্ট অফ অল, গাত্রী গোবনের এরোটিক কেকস। What really inspired you in this album? The change, the movement. Because before that it was mostly I didn't listen to um Greg Howe or other fusion musicians so much Mm-hmm. before I heard Guthrie. Acha. So I was more into Steve Vai, Joe Sat, Mm-hmm. Eric Johnson, John Petrucci. I mean that era, that Mm-hmm. proper rock guitar playing with all Mm-hmm. these different kind of um, inversions to say. But a Guthrie শোনার পর I really got exposed to so many different genres which I really wasn't aware of much. Birelli Lagrange, Sylvian Look, তারপর এই পুরো এই gypsy jazzটা, Mm-hmm. proper jazz, western comedy, then আর আর যত যা হতে পারে এইগুলো আমার তখন থেকে start kind of, you Mm-hmm. know, after 2006 or 2007 when I heard the album for the Mm-hmm. first time, I think, or even later Acha. stage. Acha. 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 Erotic Cakes was an album which was so inspirational that I don't know. I started playing guitars for more than 10 hours or 12 hours a day, which I wasn't thinking of like 10, 12 hours. It was Mm-hmm. just like I'm so happy holding the guitar and just playing throughout the day, you know, Mm-hmm. that kind of a space Right. where I wasn't like 10 hours. No, don't do it that way. I mean, it's not a, you know, thing like that to be okay. না আমাকে 10 ঘন্টা বাজাতেই হবে তাহলে আমি গাত্রী কবেন হয়ে যাব না, it's not like that. I mean, বাজাও যতক্ষণ ভালো লাগে কারণ ততটাই এফেক্ট করবে নিজেকে, Mm-hmm. তারপর আর এফেক্ট করে না অনেস্টলি যদি প্যাশনেটলি না করা যায়। Mm-hmm. তো সেইটা এন্ড গাথরির অ্যালবামটা দিয়ে আরেকটা জিনিস ও বুঝিয়েছে যে শুধু গিটার দিয়ে কত কিছু করা যায়। Mm-hmm. কারণ his album Erotic Cakes was kind of based on drum, bass and guitars, and all those layers which were happening throughout the album was mostly done with guitars, like backups and everything, with which he really showed the world that he can make a guitar sound like Leslie, Mm-hmm. like a Hammond organ, Right. with all the rotary chorus sounds he was. Mm-hmm. And he's such an um, intellectual guy as well. I mean, I met him quite a few times. I met him in Germany. I was so happy. Like I played in, I don't know, the day before I played in the same concert hall, Mm-hmm. and the next day he was there to play with Marco and Brian Mm-hmm. for the Aristocrats. So it was amazing, and he signed my guitar and all. So Yeah. that was the first time I met him, and he's such an he's one of those guys who know what he does, like you know, all the time. If you ask him a question, he has the right answers for everything. Mm-hmm. So that was also very inspiring, and I don't know, that album was quite a thing, man. It was very musical with great playability, great technique, great sound, Mm-hmm. and great mix. And also, there are so many other things which were quite interesting for me. How he actually started recording that album in his own house, Mm-hmm. recorded drums in a truck with his friend, Mm-hmm. and when that was heard by Robin Ford, Mm-hmm. I guess. I don't remember the name exactly, but he was still using Concord amps that time. Then when he heard they wanted to re-record the drums again. So when they re-recorded the drums again, um,
the drums were sounding amazing, but the guitars weren't sounding so great. Mm-hmm. Tonal voice. Uh-huh. So he had to re-record the guitars again, which really pissed him off like a lot. So he re-recorded that. But that whole process made this whole album, which you can Mm-hmm. really, once you know the story of the album, you really get deep into it, which I Right. really love. That's why I kind of love reading what's there in the album, Mm-hmm. like buying a CD Mm-hmm. and everything else. So I think I really got attached to that album, and was listening to that 24/7 like for many years. Fantastic. That was, yeah, man. Second যেটা তুই বলেছিস, which is Michael Jackson, but you have said most of his albums. What do you find interesting in his albums? Um, how he explained the Mm, whole thing, mm, how he made the videos, how he mm, executed, how he showed himself to the world, how he actually mm, became a king, which he deserves. That whole mm, legacy, which is really difficult to maintain, but he did it till the end of his life, mm. which was quite a thing. It was not only about the music, but everything as a part of it as well. Right. Like, it's also a thing than just being a musician. Mm-hmm. And that whole transformation of from black to white, from everything, how he changed himself, how he had so many surgeries to make himself sound better, not Mm-hmm. to not for any other reason. Mm-hmm. All this really became quite a huge thing, to think of when it comes to Mm-hmm. an artist. But Mm-hmm. again, coming back to music specifically, Quincy Jones, how he worked on all his albums. Mm-hmm. Like, it was incredible. I mean, I still find new things when I listen to his songs till date Till because date. it's so well mixed, it's Mm-hmm. so well mastered, it's so well planned. Mm-hmm. Every single thing, nothing was left out. যে এটা চলে যাবে, এটা হয়ে যাবে. No, Mm-hmm. everything to the T was done like with Mm-hmm. perfection, which is amazing. Like vocals, uh, choirs, chorus vocals, guitars, production at that time, sounds, and dynamics in his songs. I Mm-hmm. mean, everything. There's so much to learn from his albums and from his compositions. And everything was so touchy. I mean, even the Invincible album, which came out much later, man, everything. I mean, I can't say anything bad about, or there's nothing to say about that. The It's just, heart, I love it. the song Heartbreaker starts off with a Oh, kick-ass. man. Correct. I mean, yeah. Then Eddie Van Halen slash being Uh-huh. part of his songs. Mm-hmm. You know how he got those musicians in his pop songs Mm-hmm. and explode their kind of music Right. and like this great bond. Oh, it's amazing, man. It's just too much. Amazing. ওকে, থার্ড তুই যেটা বলেছিস, যেটা হলো পণ্ডিত কুমার বোসের ওডিসি, যে অ্যালবামটা নিয়ে বলছিলি, হোয়াট ডু ইউ ফাইন্ড ইন দিস অ্যালবাম? Um, again, I would say, I mean, এই অ্যালবামটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ আমি এই জিনিসগুলোই শিখছিলাম গুরুজির কাছ থেকে। আর তখন যখন আমি এটা অ্যাজ অ্যান অ্যালবাম শুনলাম, I was like, what is wrong? Like, come on. কারণ লাইভ শোনা একটা জিনিস, অনেক কিছু আমরা এটা দেখতে পারি, বাট তারপর যখন ওটা ওয়েল মিক্সড, ওয়েল মাস্টার্ড, ওয়েল এভরিথিং ডান, এন্ড দেন ইউ লিসেন টু ইট, you get a different image of it, and then you want to sound like that particular thing. So that motivated me a lot to practice a lot more. So আচ্ছা, I used to listen to that, that was more like a motivation for me, আচ্ছা। যে এরকমও হতে পারে হুম, playingটা, হুম, হুম, which was motivation, man. It's so important in life, রাইট, in every single step. রাইট। So I mean, I don't have much to say about that album as such, but it was a huge inspiration and motivation for me কারেক্ট, for many years, and কারেক্ট, still like today কারেক্ট। I would listen to it. আর আর দুটো যে ট্র্যাক বা
যে মিউজিক গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবার, সেটা হচ্ছে যে যে দুটো ইউ হ্যাভ থট দ্যাট দোজ ওয়্যার স্যাটিসফাইং এক্সপিরিয়েন্সেস ফর ইয়োরসেলফ টু হ্যাভ probably produce them or recorded something like that. প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ডawning, যেটা তো লেটেস্ট রিলিজ যেটা হয়েছে। uh, tell Correct. us about this. It's a track with me and my girlfriend Anna Rakita, who is an amazing violinist, Mm-hmm. and I was working in this song for quite some time, and I don't know, it was not a song with which had a lot of complexities, Mm-hmm. but it was more into that production zone, I would say, and video editing, which I'm really enjoying a lot these days. You know, this is one of my first video edits I did for myself. But I mean, the fun part was she's such an amazing musician and a genius, a talent to like who inspired me as well a lot in terms of writing this music. Just check her songs out, Anna Rakita. You'll know what I'm talking about. But this song is we did in a different way and had a different approach altogether. But yeah, it was fun doing it, honestly, to have violin and guitar both as the lead instruments and writing the whole song, then have a B section which in which I actually sang and she sang. So this was the first time I sang on one of the tracks, Right. and doing vocal harmonies and everything, and then again doing the whole production. So it was a fun, work which we did together. Fantastic. Mm, আর yeah. সেকেন্ড যেটা তুই বলছিস, which is opening act album, Yeah. এই অ্যালবামটার ব্যাপারে একটু বল। Um, Again, this album wouldn't have happened if there was no Peter Finger. So I really am grateful and really thankful to Mr. Peter Finger from Germany. আর ইনি হচ্ছেন, আমার মনে আছে এখনো এটা, there was a competition in Bangalore যেটা হয়েছিল in 2015 I guess or 2014, যেখানে Peter Finger judge হয়ে এসেছিলেন, and he after so আমি জিতলাম কম্পিটিশনটা, আমি একটা গিটার পেলাম, এভরিথিং গ্রেট, গুড ফান, হ্যাপি, every like but in the after the competition আমাকে পিটার ফিঙ্গার বললো যে I would love to record your album and produce it. I was like, mad, cool, super cool. But ওই সময় অনেক সময় মনে হয় যে হ্যাঁ এখন আফটার পার্টিতে everyone's drunk and like yeah, well, what, cool, okay, definitely. But you never know if it is true or not. Right. So I was like, yeah, definitely. I'll write to you my mail ID. I sent it to him. But the funny part was next morning, I got a mail from them that in few months I have 6 gigs in Edenkoben Guitar Festival in Germany, and আমার এই অ্যালবামটা রেকর্ড করতে হবে। আচ্ছা। And that's when I got shocked, like, oh, acha, this is real. There's no joke in it. So that's what happened. That's how my album started. But সেই দিন আমাকে যখন আমি মেলটা সেন্ড করলাম, সেদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিল, so how many songs do you have? I only had opening act. And then he said, okay, that's not good. Let's have more songs. We need music of at least 45 minutes to make an album. So in few months, maybe in 2-3 months, I wrote 11 songs, and তারপরে গেলাম জার্মানি, আমি রেকর্ড করলাম in his studio, and he's an amazing guitar player. He's a luthier himself. He owns this guitar label, like music production label called Acoustic Music Records. ওর নিজের একটা guitar store আছে where he keeps all the greatest guitars. And it's just he's just amazing, he's one of those guys like you find rarely, and I'm happy to call him Opa, which means grandfather in Germany. So nice. Yes, I call him Opa. So এরকম ভাবেই start হলো, and just after that yeah, it went well and did quite a few tours in Germany, like দুটো international guitar ছিলাম, যেটা was 28 concerts in 28 days kind of a space. So that was massive. And again next year আমার plan আছে যাওয়ার for the same guitar night, but with a new album. So Bachosh Pochida,
Yeah, second album will be up soon. ব্রিলিয়েন্ট। আরো কিছু লোকে ডেফিনেটলি জয়েন করলেন, শারণিক দত্ত, প্রেরণা সাহা, আহ, অভিষেক দে, but we have reached the end of this session. But আমি তোকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই that you figured this time out and we could chat after probably a long time, but it was a useful chat, I guess. আমার জন্য তো ডেফিনেটলি ইউজফুল হয়েছে, maybe for other people also. And thank you so much for joining. ভালো থাকিস, আরো ভালো ভালো বাজনা যাতে আমরা শুনতে পাই, and your next album. Thank you, and thanks for getting me on board. And it was fun. Let's meet soon. ঠিক Cheers. আছে, ওকে, বাই ব্রো, গুড নাইট, গুড নাইট, See you. Bye bye. Good বাই night. বাই।